السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن الأماكن المغلقة، وإزاي أقدر أحمي الراجل اللي بينزل في الأماكن المغلقة. وهل الأماكن المغلقة دي ينفع عامل يبقى لوحده فيها؟ ده ما ينفعش خالص نهائي. وهنعرف إيه الاحتياطات اللازمة بتاعة الدخول للأماكن المغلقة، وهنعرف الواتشر اللي بيقف خارج المكان المغلق عشان يبقى ألارم، ويبقى شغله كله متخصص لإنقاذ الناس اللي بتبقى في المكان المغلق. كل ده بإذن الله تعرفوه النهاردة معانا في الفيديو. طبعا احنا بندي نبذة بسيطة عن الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه، وبيبقى مرفق معه الفيديو العملي، بحيث ان انت ما تنساش المعلومة خالص. طبعا هندي نبذة بسيطة عن الأماكن المغلقة. الأماكن المغلقة معروفة إن هي الأماكن اللي ما بيبقاش فيها العمل باستمرار، وبتبقى أماكن كبيرة الحجم، وليها وسائل دخول محددة. تمام. الأماكن المغلقة طبعا عارفينها إن هي ما ينفعش يبقى فيها عامل لوحده، لازم تبقى بمجموعة من الناس. بيبقى فيها راجل بتاع السيفتي بيعرف الأول، بيبقى فيه بيرمت ليه، بيرمت أماكن مغلقة، وبيشوف المكان أصلا. بيبقى أغلبية الأماكن المغلقة دي بتبقى مناهيل، خزانات، أبيار، صوامع، حاجات كتير، أمثلة ليها كتير. بنشوف المخاطر بتاعتها، مخاطر العمل في الأماكن المغلقة دي إيه. كل ده بيبقى موجود في البيرمت. بيبقى مخاطر اجتياح، الحركة جوه الخزانات دي، حركة السوائل جوه الخزانات، مخاطر في جو العمل بقى، مبيبقاش فيه تهوية كفاية ولا إضاءة ولا الكلام ده. أنا بفحص المكان أصلا، راجل السلامة بيفحصه قبل ما يخش الناس للمكان المغلق ده. بتأكد إن هو سليم 100% قبل ما أدخل الناس فيه. وببتدي بقى الإجراءات التانية، البرمت، بشوف، بقيس نسبة الأكسجين ما تبقاش أقل من 19.5 وما تزيدش عن 23.5. نسبة الاشتعال في المكان ده ما تزيدش عن 10%. أو غاز أول أكسيد الكربون ما يبقاش لا يتجاوز 35 PPM، جزء بالمليون. وكبريتيت الهيدروجين يبقى 10 جزء بالمليون. هتلاقي فيه مخاطر موجودة في البرمت. تمام. لازم تقراها وتعملها قبل ما حد يخش البرمت، قبل ما حد يخش المكان بتاع المكان المغلق ده. تمام. وبدي المحاضرة للناس، أتأكد إن كل حاجة صح. يبقى الراجل الواتشر واقف بره. أهم نقطة في الموضوع بتاع الأماكن المغلقة ده يا جماعة، أهم نقطة، الراجل اللي بره ده يبقى مش مشغول بأي حاجة إلا بالناس اللي جوه المكان المغلق ده. تمام. يبقى قاعد ليه؟ لازم يبقى فيه أحبال إنقاذ، تمام، أو بكارة تبقى مربوطة في الناس اللي جوه المكان المغلق ده. ليه؟ عشان أي وقت وارد إن النور يقطع عليهم، إن تحصل حاجة تحت. تمام. هيطلعوا إزاي؟ ودي أهم نقطة، اللي أنت تنقذ الناس. السلامة والصحة المهنية معمولة عشان العنصر البشري أول حاجة، قبل الممتلكات والحاجات التانية. بس رقم واحد العنصر البشري. فأنت واقف ويتشر ليه؟ مش عشان تبص عليهم بس، لأ، أنت عشان تنقذهم، عشان حالة الطوارئ، إن حدث غير مؤمن حصل مرة واحدة، أو حصل حدث غير متوقع حصل مرة واحدة. فأنت بتبقى واقف عشان الحتة دي. شوف، لازم يبقى فيه بكارة تنقذ الناس اللي شغالة جوه. لازم يبقى فيه حبل أضعف الإيمان، في حالة أي طوارئ ولا حاجة بيتسحبوا عشان تقدر إن أنت تنقذهم. لازم تبقى المحابس والغازات والصرف والكهرباء، الحاجات دي كلها مؤمنة. بتعمل البرمي بقى بيبقى محتوى برضه على عدد عمال، مكانهم فين، المهندس المسؤول، المشرف المسؤول بيمضي عليه، أنت بتمضي عليه. نسخة معاهم، نسخة معاك، نسخة مع المقاول، نسخة في الإدارة. يعني بتبقى نسختين مثلا أو 3 كبيرهم. بس أهم حاجة اللي احنا نركز يا جماعة، إن احنا ندي محاضرة ننفذ الحاجات اللي في البرمت. تمام. المكان يبقى مهيأ للعمل، الناس تشتغل فيه. دي من أهم النقط يا جماعة. وإزاي أعرف أنقذ الراجل اللي هيشتغل تحت على قد ما أقدر. ما ينفعش إن حد يشتغل في مكان لوحده، في مكان مغلق.
انت كده لو حصل له اي حاجه انت بتضيعه، مش بتحميه. فلازما اي عامل عندك في اي منشاه لازم تبقى عارف هو رايح فين وجاي منين وهيشتغل فين. تمام. سيبكم بقى مع الفيديو. وطبعا لو عجبكم ما ننساش نشترك في القناه ونشير عشان يوصلنا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الإشعارات ليصلك جديدنا باستمرار. هيا لنبدأ.
a PTW and a confined space entry certificate before working in a confined space. Stay safe from hidden dangers. Rule 5. Obtain a PTW and a confined space entry certificate before working in a confined space. Gas is a silent killer. A qualified gas tester must conduct a gas test before you enter or work in areas with poor ventilation, such as tanks, pits, or closed spaces. If you are unsure, just ask. Stop. Before entering a confined space, check with your supervisor if the space is cleared as safe to enter, or whether breathing apparatus is required. Always wear positive pressure breathing apparatus when entering confined spaces. Gas can be released in many ways which you may not expect. Always test for gas and wear your personal protection equipment when working in a confined space.
Before work can start on the installations, the entire work area is carefully checked. This is done by Dräger gas analysts who are notified by fax of where they are to be deployed. For their own protection, all gas analysts carry the XAM 5000. Equipped with the very latest measurement equipment, the gas analyst then carries out a number of tests on site. First, the gas analyst conducts an explosive gas and O2 measurement using the XAM 7000 gas detector combined with a floating probe. After a few moments, he has the precise measured values. The display shows immediately that there is no risk of explosion here. The readings are documented immediately and later presented to the plant operator. Based on the individual circumstances on site, another measurement is performed according to the measurement strategy. This time the gas analyst uses the Dräger Chip Measurement System CMS. With this instrument, he can conduct substance-specific measurements, and it's precisely during this measurement that the device flags up a relevant reading. At 10 ppm, the benzene content where this crew is working is too high. The Dräger gas analyst cordons off the area and initiates additional steps. Now further equipment from the Dräger shop comes into play. The high benzene concentration is to be reduced by means of ventilation. This is done using explosion-proof fans which are installed inside the area where the crew is working. After 24 hours of ventilation, the gas analyst begins his measurement cycle again. Now that the readings are okay, the gas analyst documents his measurement results and passes them on to the operator. He then gives the green light for the crew to begin work again. Firstly, a continuous gas detection system is installed in the area where the work is to take place. Dräger uses the Dräger X-Zone 5000 gas detector area monitoring system. These monitors can be individually configured to whichever gases are present in the ambient air. Furthermore, up to 25 devices can be interconnected to create a wireless alarm chain. In the event of a gas alarm inside the area where the crew is working, the Dräger X-Zone 5000 will not only warn personnel in the local area, but also trigger the alarm on every other device, such as those installed in the vicinity of the safety officers. Next, the lighting is installed. This is also available from the Dräger shop. The lighting is explosion-proof and the isolating transformer is installed outside the area where the crew is working. Only the explosion-proof floodlight is installed inside. The first safety officer takes over his work area and is provided with the following standard equipment. As well as a fire extinguisher, the safety officer is equipped with a gas detector and a horn for sounding the alarm. The safety officer checks the access permit and removes the no entry sign. It's only now that the contractors are allowed to access their workplaces. Strict regulations and even stricter adherence to them. The duties of the safety officers and the procedures to be followed to protect personnel and equipment are clearly defined. Before a contractor starts work, the safety officer first checks his permits. The time, the worker's name, and measured values are likewise documented. The safety officer continues to check the ambient values while work is ongoing. Often it's not possible to eliminate gas concentrations completely. To allow essential work to be carried out nonetheless, safety officers and contractors are given particularly high levels of protection. The safety officer has to wear compressed air breathing apparatus in the immediate vicinity of the manhole. Workers, such as contractors, also need reliable safety equipment, like the Workmaster Pro. This chemical protection suit offers extensive protection against a wide range of chemicals. It can also be combined perfectly with a self-contained respiratory protection system, such as the Dräger AirPack. The contractor is now suitably protected and can carry out the necessary cleaning tasks for extended periods of time. Of course, all this equipment is available for hire from the local Dräger safety shop. But what if something does go wrong after all? The oxygen concentration where the crew is working suddenly falls. The Dräger X-Zone 5000 immediately registers the change in the breathing air. Thanks to the alarm chain, the safety officer also realizes immediately that something is wrong. A quick glance is all that's needed, and he orders the crew to leave the area immediately. Next, he reports the incident to the chief safety officer by radio. The crew must now leave the work area immediately. Thanks to the precise documentation,
the safety officer can check instantly that all workers have left the incident zone without injury. He reports immediately if an evacuation has to take place. Thanks to the safety equipment that's already in place, casualties can be rescued within the shortest possible time. Because the safety officer provides full documentation of up-to-date readings and the safety measures initiated, emergency crews can also start their work without any delays. أصدقائي، وصلنا الآن إلى نهاية هذا الفيديو. في النهاية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.